Mtazamaji, kwa kuendelea kutazama taarifa za mbio ya KTN, karibu tena. Elimu ya chekechea ingali inakabiliwa na changamoto kuu katika kaunti zote nchini, huku lawama kubwa ikielekezwa kwa kuchelewa kwa utekelezwaji wa miswada na sheria zinazolinda elimu ya chekechea. Katika hafla ya kutolewa kwa takwimu za utafiti uliofanywa na shirika la Early Childhood Network katika kaunti ya Siaya, Daktari Teresa Mwoma amesema kuwa inasikitisha kuona sheria zinazolenga masuala mengine zimepewa kipaumbele, huku sheria zinazolinda elimu ya chekechea zikitekelezwa ama zikitelekezwa. Kaunti ya Siaya imetajwa kuwa kaunti iliyojipanga vyema kabisa katika masuala ya elimu ya chekechea. To have some few remarks. 34 counties have policies around early childhood development, whether it's in education, in health, in nutrition. 11 counties had laws or acts on early childhood, whether in healthy, whether on children services and all that. And then we had other counties having strategic plans, 25 counties having strategic plans that have components of the nurturing care highlighted on how implementation should happen. Our desire as a network, which brings together different players, is to have all the 47 counties having tracking nurturing care, having laws and the legal frameworks that speaks to young children and how to protect them. And the challenge that I'm sure every other county is facing is financing. And I would wish to mention, and I will quote the COG Chair for Education, Dr. Mutai. He said that what went wrong at the onset of devolution is that functions were transferred to counties. The function of ECD was transferred to counties, but the money did not follow that function. So we have a lot of financing challenges in terms of ECD, and that one cuts across all the counties. Tukiachana na hayo ni kwamba wito umetolewa kudumisha msitu wa Maragoli kwa kukinga dhidi ya uharibifu. Msitu huu unaopatikana katika milima ya Maragoli, kulingana na mbunge wa Sabati ya Clement Sloya na viongozi wengine, umekuwa chanzo cha maji ila unazidi kuharibiwa na juhudi za kupanda miti zinatibuliwa na watu wasiojulikana. Sloya aidha anasema ili kuhakikisha ufanisi wa jitihada zao ni sharti usimamizi wa misitu KFS ushirikishe jamii ya eneo hilo, kwani wao ndio wanaofahamu vyema eneo hilo zaidi. Trying to rehabilitate that Maragoli Hills for over 10 years now, but we have not been able to realize the intended results. Why? Because the community has not been involved fully. As much as we will call on the Kenya Forest Service to provide the required security on that Maragoli Hills, to ensure that any tree that we continue planting from now on that hill is well taken care of, we need Kenya Forest Service to provide us with enough security on that hill, because as we plant, there are unscrupulous individuals who come to recollect those trees at night, go selling them. So when we have Kenya Forest Service on site, we will be able to have provided enough security. But that will also work if the community around that Maragoli Hills can also be incorporated in the whole idea, because some individuals have also taken the advantage of doing business through the same hills. As we conserve, they also come in with their own business. We want to rule out the element of business doing on that hill. We conserve that hill so that we achieve the intended result. Wananchi kuwekwa kipao mbele kuhakikisha yale ambao tunafanya kwa mlima yanatendeka na ni kwa minajili yao na sisi wote, tena tutafaulu. Wananchi lazima wapangwe na structures za wananchi zipewe vipao mbele, na investment ifanyike kwa structures za wananchi, kwa sababu mlima ni wa wananchi na sisi tutafaidi kulingana na vile tutapata hiyo cover ya miti vile tunataka. Na mtugeukia masuala ya afya, ambapo chama cha wauguzi nchini tawi la kaunti ya Kajiado wametoa makataa ya siku 7 kwa mwajiri wao kwamba watagoma ama wagome wakilalamikia haki zao zimekiukwa kwa muda. Muungano huu ukishirikiana na muungano wa maafisa tabibu wamesema licha ya kuwakilisha ama kuwasilisha malalamishi yao kwa muda kwa serikali ya kaunti ya Kajiado, wamepuuzwa. Wanahoji idadi ya wauguzi na maafisa wengine wa matibabu
ni ndogo sana, huku wale walioko wakilazimishwa kufanya kazi muda mrefu bila kupumzika. Aidha, wanasema wauguzi katika kaunti hiyo ya Kajiado wamekuwa wakipandishwa ngazi kwa njia mapendeleo, huku wengine wakibaki kwa viwango vya kazi kwa muda mrefu. Solidarity forever, for the union makes us strong. Kuna wale waliajiriwa hivi karibuni hawajamaliza hata miaka 3 ama 4 na tayari wamepewa job groups zaidi ya 1 ama 2. Hivyo ni kumaanisha kwamba kuna upendeleo wa aina yenye hatuifahamu yenye inaendelea, kwa sababu hakuna vile muuguzi mwenye amefanya kazi miaka 14 akona job groups. Iko shortage katika level zote kuanzia dispensary which is level 2 mpaka level 5 ambayo ni county referral. Katika example mzuri ni hapa county referral ambayo madaktari wanaona zaidi ya wagonjwa 500 kwa siku, lakini unakuta madaktari wawili ndio wako kali, especially the clinical officers and the nurses. They are the most suffering because they are the majority in this healthcare system, especially in our county. Tumekuwa na dialogue for a very long time, na sasa I think inafikanga kati pia punda anachoka. Na hapa ambapo imefika sasa, tumeamua hizi masiku zimebaki, tunaenda tu kuambia wagonjwa wetu ya kwamba kuanzia tarehe 21 na tarehe 20 Mamlaka ya barabara za vijijini Kenya KERA inatekeleza miradi kadhaa katika kaunti ya Kwale ambayo ilikamilika ama ambapo ikikamilika itaboresha maisha ya wakazi wa eneo hilo na kwingineko. Miongoni mwa miradi hiyo ni pamoja na daraja la Mwachande linalopita mto Ramisi katika kaunti hiyo. Iko kwenye barabara ya Milalani, Kikoneni, Mwangulu inayounganisha maeneo bunge ya Lungalunga na Msambweni. Akizungumza alipoandamana na waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen wakati wa kukagua miradi hiyo, mkurugenzi mkuu wa KERA mhandisi Philemon Kandie amesema mradi huu utafungua maeneo hayo kwa shughuli kubwa za kiuchumi kwa kuyaunganisha na barabara kuu na hivyo kukuza biashara. Chenye nilikuwa naomba kama serikali kama inaweza saa hii kulingana hii daraja vile yenye inatengenezwa waitengeze kwa makini, lakini tupate daraja ambayo ni temporary, ambayo sisi tunaweza kuvuka, maji yakiingia tunapumzika, yakitoka tunaingia. Safari hii katika uongozi wa Daktari William Samoei Ruto daraja laendelea hili. Alafu isitoshe, mbali na kuwa mkandarasi yuko hapa, ametuma waziri, yani waziri mwenye mwiri. Akeza yeye mwenye mwiri, amekuja kujionea hajajionea. Mbali na kuwa mkandarasi pengine atakuwa na challenges, yeye mwenyewe ameziona zile challenges, atazisolve. Ndivyo ama sivyo? Mimi nataka niwaambie, unaona hii piling ya mawe hii yenye unaangalia hapa ndio ifikie juu. Hii kazi itamalizika kwa mwezi moja. Hii mawe itakuwa imefika juu kufikia kuungana na ile madaraja. Lakini barabara yote kutoka Munje mpaka ifike pale Funzi itamalizwa kwa miezi 7 iko mbele yetu. Na huku mji wa Eldoret ukijiandaa kuwa jiji la 5 baada ya Nakuru, wafanyabiashara wametakiwa kuvumbua teknolojia ya kisasa ili kuendana na hitaji la wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu. Wakizungumza katika hafla ya kuzindua teksi aina ya Yego, waziri wa uchukuzi katika kaunti ya Uasin Gishu na wadau wa kampuni ya Yego wamesema kwamba teknolojia huchangia sana katika kuimarisha usafiri na huduma bora kwa wateja. In being impact driven and being impact first and then profit second. So I think that is one of the key differentiators, and you can see it in the way in which we have the lowest fee that we charge from the drivers. Normally drivers are paid on a weekly basis. We pay them instantly within 60 seconds. That means the moment you exit a vehicle, the driver has been paid, even if you're paid digitally or it's been a corporate account. The drivers have no personal accident insurance. We are providing them with personal accident insurance. For drivers who qualify, we are willing to pay for NHIF. We also believe when we talk to the drivers that most of them have no savings and actually are in debt.
So when we look at them maybe 20 years from now, how will they survive? So we are committing 10% dividend in perpetuity to the Yego Sacco, which will be providing something akin to NSSF to the drivers. We are ready to support them. We have already engaged them and in the process of setting up, and we will be doing further engagements. This morning they have met His Excellency, and who has made some pledges, and he even requested Yego that if they are ready, then the county is going to work with them so that we see how to operate the border sector more efficiently in a more orderly way. Yes. Solutions being offered by Naam, mtazamaji, kwingineko ni kwamba mamlaka ya mali isiyo na wenyewe, ukipenda unclaimed financial assets, sasa imewataka Wakenya kuzuru vituo vyao ili kubaini viwango vya mali yao iliyosalia chini ya mbawa za mamlaka hiyo. Wakizungumza mjini Eldoret, wadau katika mamlaka hiyo wamesema kwamba Wakenya wengi hawana ufahamu, na hivyo hawana budi ila kuhamasishwa na kuelimishwa katika eneo la kaskazini ya bonde la Ufa. Tuko na pesa taslim zaidi ya bilioni 27. Tuko na shares value, hata hiyo ni fluctuative, ya bilioni ingine 28 karibu. Ukiongeza hizi pesa zote ni bilioni 50 zaidi. Na ndio tunawaambia Wakenya, sababu commanded kazi yetu kubwa ni kutafuta yenye hii pesa, na ndio tumekuja Uasin Gishu. Hata wale watu wa pale pengine pote pale, mkuje mchukue hizi pesa zenu. Ikiwa utapitia kwa runinga *361, sio amemwambia, ama ukiwa uko na karibu na Huduma Center, enda huko utasaidiwa. Na ukiwa wewe unaweza ingia kwa website yetu, pia ingia ufuate taratibu www.ufaa.go.ke. Tumeshika ni nyingi, na kuna watu familia ambazo wanaumia na njaa, wanaumia na shida ya school fees, na labda pesa ya matibabu, na hawajui kuna pesa ambazo zimekuja kwetu. Na ndipo sasa tunakuja kuwahamasisha wananchi, angalia ile kidogo imekuja ni yako, alafu njoo kwetu kurudishia mali yako, na itakuwa ni furaha yetu sana kurudishia Wakenya mali yao. Na katika juhudi za kuitikia wito wa rais wa kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032, wananchi wamehimizwa kutilia mkazo malezi ya miti, si upanzi tu, ila kuwe na matokeo mema. Wakiongozwa na naibu chifu wa Isli Lucy Mwangi na wana mazingira wengine, wameelezea kuwa upanzi wa miti aina ya mianzi una faida nyingi kwa binadamu na pia mazingira. Vile vile mwakilishi wadi wa Isli Kusini Juma Okwacho amesema ipo haja ya kulinda miti baada ya kupanda, kwa kuwa vizazi vijavyo vitanufaika. Shughuli hiyo upanzi wa miti ilifanyika katika shule ya msingi ya Zawadi iliyo mtani Isli. We had an exercise of tree planting as it was initiated by our president last year in December, and so far we have planted about 3,000 trees since we started in December, and today we have planted 350. That is in Zawadi Primary School, until we achieve the presidential target of 15 billion. Naimiza wananchi katika Kenya mzima waendelee kupanda miti. Miti ndio nguzo ya maisha, na miti ndio inaleta hewa safi katika dunia. Na hakikisha miti zenyewe zinanyunyuziwa maji na zinachungwa zisikatwe. Juu generation inakuja itategemea hii miti. Upandaji wa miti ina faida nyingi sana. Moja ni kwamba italeta hewa safi, ile oxygen ambayo itawezesha watu sasa kupumua vizuri. Ya pili ni kwamba inavutia mvua ambayo nayo tunapata sasa kwa wingi, kwa sababu huu ni msimu wa mvua wa short rains, na inachangia tena kukinga baridi, dhoruba isije ikabomoe manyumba na vitu kama hayo. Kuna miti ya aina ya bambu ambayo nayo faida zake ni zaidi sana, kwa sababu hiyo huchangia hata kufuruta maji kutoka chini ya ardhi kuleta juu. Na uhusiano kati ya Kenya na Korea Kusini umezidi kuimarika katika fani mbalimbali.
Wakizungumza baada ya sherehe ya kuadhimisha miaka 23 ya kanisa la Manmin hapa nchini, wawakilishi wa mataifa hayo mawili wakiongozwa na naibu rais wa kanisa hilo Daktari John Kim umedokeza kwamba uhusiano mwema kati yao na Kenya ni njia mojawapo ya kuleta nchi hizi mbili pamoja, si tu kwa mambo ya kidini bali pia kwa masuala mbalimbali kama vile uchumi, teknolojia na ubunifu. Supporting a lot of community initiatives. Na leo hii ni furaha kubwa kupata viongozi wetu kutoka Seoul, Korea, tukiwa na viongozi kama Elder, and also it's a kind of a interrelationship that has brought so many people together. Various countries, our headquarters Korea, many countries in Africa, Kenya. We thank God. I hope that the relationship between Kenya and South Korea is getting closer and closer, and we're going to build up the good relationship and build up the good things here in Kenya together, so that the people in Kenya and people in South Korea are happy and peaceful all the time. Na baadhi ya mashirika yanayotoa misaada kwa waliofiwa kuwasaidia kuwapa mazishi wapendwa wao wamekosoa serikali kwa mpango wake wa kuongeza ada za kupata vyeti vya kifo. Mkurugenzi wa muungano wa kujali maslahi ya watu wanaoishi mijini yani Kenya Urban People Association Kupa Jonte Onyango amekosoa serikali wakati huo huo akitaka shughuli ya utoaji wa vyeti vya vifo kuharakishwa ili kurahisisha maandalizi ya mazishi. Kupa ni Kenya Urban People Association, ni welfare ambayo imekaa kwa muda ya miaka 16. Tumekuwa tukihudumia watu wakipata shida ya matanga. Leo hii tuko katika eneo hili kuhamasisha umma wajue kwamba kwa hakika Kupa ni partner. Wakati umepatikana na msiba, unaweza ukaomboleza mtu wako kwa njia sahihi na pia kuhakikisha kuwa umemsindikiza kwa njia ambayo inafaa. Imetusaidia kwa njia kuliko kuchanga pesa na matanga ya disco. Disco inakuwa na changamoto mingi ambapo pesa ikisanywa hujui zingine imeenda wapi. Kuna time nilipoteza mfanyikazi wangu mmoja, ule security walinisaidia, walichukua gharama zote na wakanisaidia. Na mtazamaji, na usimamizi wa shirika la Zimele umezindua suluhu mpya ya kidijitali kwa vyama vya ushirika ili kuwapa faida zaidi. Suluhu hiyo maarufu kama Zimele, chama maneja ni jukwaa la uhifadhi wa fedha kwenye hazina inayosimamiwa na mamlaka ya soko la hisa. Uzinduzi huo kunradhi ulijiri wakati shirika hilo linaadhimisha miaka 25, maadhimisho yakiongozwa na afisa mkuu wa CMA Wycliffe Shamia. 1 From 250, currently we've gone down to 100. But interestingly enough, we have people making contributions of 50 shillings and 20 shillings. So that makes us feel very, very happy for having enabled these people to access that market and actualize their dreams. How to mainstream chamas into the investment sector, the investment asset management sector, has always been a goal of Zimere, because we recognized many people save in groups, but the way the industry and products are structured, they are for individuals. And what the digital chama manager does is going to be able to enable chamas, investment groups, get rid of what is their biggest headache, which is financial administration. Particularly with this product, we see chamas will be assisted very, very greatly, because the administrative processes and record keeping will be an issue which is now being handled with this product. Na mtugeuke masuala ya kilimo, ambapo wakulima wa Pareto kaunti ya Nakuru watanufaika baada ya makubaliano kati ya kampuni moja kutoka Marekani na serikali ya kaunti ya Nakuru kununua mazao yao. Gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika amekutana na balozi wa Marekani Meg Whitman mjini Naivasha pamoja na wawekezaji wa kibinafsi katika sekta ya kilimo. Kampuni ya Kentgra Biotechnology Holding imetangaza kuwa
itaingia kwenye mikataba na wakulima wadogo 90,000 kama njia mojawapo ya kufufua kilimo cha pareto nchini. Katika mkutano huo, Gavana Kihika amesema kuwa serikali ya kaunti iko katika mipango ya kuhakikisha wawekezaji katika eneo la viwanda la Naivasha wanapata leseni. Ways to grow their business here. And in my view, this is all about creating good jobs. Good jobs in new sectors, some jobs in old sectors like pyrethrum that the governor is bringing back, like potatoes that the governor is bringing back. But this was really the first step on allowing the governor to tell her story and the story of all of you who live in this county and make sure everyone, American investors, we have other investors here, Kenyan companies understand the opportunity here. So the proof will be in the next 6 months, I think, on how many deals get signed. Talked about, we've had potato companies that are doing seedlings here, or seeds that have been a problem, and we've had a lot of shortages in good quality clean seeds, and they are providing that for our farmers, but also doing a lot of contract farming with our farmers. So with the thousands of farmers who are then engaged in this contract farming, then we are able to really talk about and have real true economic prosperity in this county. Na mtazamaji, ni ruhusu nitie kikomo taarifa hizi za mbiu ya KTN, na mengi zaidi utapata kwenye KTN leo saa 1. Mimi ni Cecilia wa Kesho Matuva. Nitarejea tena mwendo saa 12 na jukwaa la KTN, hivyo endelea kututazama.